very, very hot weather here. And as we say, Jericho is very famous with banana, orange, lemon, grapefruit juice. And the best one, and they write the first one, and the original banana they have there. Sorry. Here, this way. No much task for you too. No, When Israel attacked the place, खलोतियाँ ये जगह है जिथे मकाम नबी मूसा अलैहिस्सलाम अच्छा जदों सुल्तान साउदीन यूबी इस इलाके च आए सन जदों जेरूसलम आज़ाद किया सी ने ते इत्थे बंदे बैठे सन पहाड़ी इलाके च तो उन्होंने पूछा इत्थे तुसीं की कर रहे हो ये की है इत्थे तुसीं सारे इकट्ठे होए बैठे हो उन्हें आख्या इत्थे मकाम नबी मूसा अलैहिस्सलाम है इस वास्ते असां इत्थे बैठे हैं उन्हें पूछा तुसानू किस तरह पता है उन्हें आख्या मेरे वालिद साहब ने दस्या है उन्होंने किस तरह पता है उन्होंने वालिद साहब ने दस्या है ते सो ऑन चेन उन्होंने अच्छा जा लग्या उन्हें आख्या कि इंज करिए असां इत्थे एक दीवार बना दिए क्या बना दिए दीवार ताकि जगह दी निशानी बन जाए कोई क्योंकि फ्यूचर पता नहीं है बंदे याद रहसी कि नहीं दीवार बना दिए निशानी बना दिए सारे याद रहसी है तो बाद जो ओटम एम्पायर आए ने इतने इन्होंने मस्जिदां बना दी माशाल्लाह उस जगह की वजह से When Sultan Saladin Ayyubi took over Jerusalem, he came in Jericho and he saw a lot of people gathering around here, sat down around a fire. And he asked them, what are you doing here? What is it that purpose you sat here? And they were told that this is here maqam of Nabi Musa alayhi salam. And Sultan Saladin Ayyubi asked him, how do you know? My father told me. How does he know? His father told him, and his father told him, and so on. So the chain was quite strong. And Sultan Saladin Ayyubi said, let's build a wall around here so this place is preserved for the future people to come and visit. If there's no wall, this will disappear. Today you are looking after it. Tomorrow your generations might not. So we'll build a wall. Now through the Ottoman Empire, the Turks, they have mashallah built a mosque here, which we can come and pray. And as we all know, on the night of Miraj, the Prophet ﷺ said, I saw Musa praying in his grave. Nobody knows where the grave is. The Prophet ﷺ said, if anybody was there with me, I would have pointed out. But the signs are red desert, red sand, the red mitti. This is the only area between the mountains that has the red signs. So it's preserved. The grave itself could be anywhere. But they built a maqam, so yadash rendi hai jagah di. ठीक है ना? Okay. ऐसा मकाम वाले पास ले जाने सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन और हज़रात इस वक्त हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मकाम मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बाब है इंदा कसीबुल अहमर राइतु मूसा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही जिस वक्त मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज यहाँ से गुजर रहे थे आप फरमाते हैं कि मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं राइतु मूसा क़ाइमुन युसल्ली वो अपनी कब्र में खड़े होकर दुरूद पढ़ रहे हैं लिहाजा हम उसी जगह खड़े हैं हम मिलके सरकार की बारगाह में एक बार दुरूद सलाम पेश करके मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हदिया पेश करेंगे और सरकार की बारगाह में भी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब
सलाम अलैका या रसूल। Kalimullah Musa alayhi salam. This is not the grave, this is the maqam. Nobody knows exactly where the grave is, but this is the maqam preserved. In Jericho. Now this tree has two different histories. Number one, Hazrat Zakir Islam, he was running away from his enemies and he asked for protection from Allah, and he saw this tree and the tree opened for him and he went inside. Now obviously it was protected from his enemies, but the shaitan said to the enemies that he's hiding in there. So they cut the tree and gave him shahadat. Okay. Now as time went through, the tree has grown, and Hazrat Isa Islam, they were short in height. They went on top of this tree and gave beyond to their ummah. This was after showing the miracle walking onto the Sea of Galilee, which is the sea in the Arabic called Tiberias, that's North Palestine. अच्छा ये दरख्त है, इस दरख्त का नाम है दरख्त हज़रत ज़ाकिर अलैहिस्सलाम, जिसने हज़रत ज़ाकिर अलैहिस्सलाम उन्होंने पीछे उन्होंने दुश्मन लगे सन, उन्होंने दुआ की थी यार मन प्रोटेक्शन दवो, ये दरख्त खुल गया सी, दरख्त विच टुट गए सन, किधर विच टुट गए सन, दरख्त उन्होंने प्रोटेक्शन चाहता सी, लेकिन शैतान ने दुश्मनों ने दसिया कि इत्थे छपे ने, इत्थे उन्होंने शहादत चाह दी थी ने, ज़ाहिर है दरख्त वक्त नाल ऊपर हो जाता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसने उन्होंने अपना मिरेकल दा सियासी समंदर ते टुरे सन, जिन्हों आंदे ने सी ऑफ गैलीली या तबेरियस दा समंदर, उसकी बाद इत्थे जैरिको आए सन ते अपनी उम्मत नूं उन्हां जिसे पैगाम देना सी, उन्हां दा कद छोटा सी ते इस दरख्त दे ऊपर चढ़ के उन्हां अपनी उम्मत नूं पैगाम दिता है। ये दो किस्से ने इस दरख्त। I'm so high up. You just need a sword now. My sword, my shield. Very nice. This is the desert. This is the Jordan River where Hazrat Yahya al-Islam helped Hazrat Isa Islam to do wusul. Now in English, in the Christianity faith, it's known as John the baptized Jesus, peace be upon him. This is the original place of the river. As you can see, people of the Christian faith are also going into the water and diving, having a wash. Now across the road, as you can see a soldier, that is Jordan. You can see Jordan very clear, but you've got ropes in the middle, which are no man's land. International waters. You cannot cross this water. As you can see, there's a soldier at the front. But all this is Jordan right in front of you. But we cannot go because we are not in Jordan, we are not in Jordan. And this is exclusive for UCTV of Blackburn from First Qibla Tours of Blackburn. So keep watching UCTV for more videos of the blessed land of Palestine and West Bank. Okay, right. Go down. Okay, right. Okay. As you can see, the sign says border ahead. That is the Jordanian soldier. We are now in Jericho, Mount Temptation. You can see cable cars there. That's the cave where Hazrat Isa Salam spent 2 to 3 months on the mountain. Here it says Mount Temptation. The oldest city in the world, 10,000 years old.
Subhanallah. And people still live here. People still live here. MashaAllah. السلام عليكم، اهلا وكم في فلسطين ارض المقدس والرباط. ما شاء الله حجي. Where are you from حجي؟ Blackburn, first qibla tours. Where? First qibla tours in England. England. ما شاء الله. England Muslim. Kul Muslim. Well, England. Lots of Muslims. ما شاء الله. This video is for UCTV. UCTV. ما Yes, شاء go الله. and shout UCTV. UCTV. اهلا وسهلا بفلسطين. ما شاء الله حجي. England. دير بالك علينا مساكين. افطر. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله حجي. هذا رمان. Bismillah, fresh هذا made حجي في قرآن. juice. هذا بوم الجراناد انجلاند. فلسطين هي الرمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا رمان حجي. First qibla tours. Welcome to Jericho. First qibla tours. First Qibla قبلة tours. توز. بسم الله. ان شاء الله. في سبب. Fruit and vegetable fields of Palestine in Jericho. Subhanallah. This is the cave on top of Mount Temptation where Hazrat Isa Islam spent almost 3 months, and they also fasted for 40 days. Subhanallah. We are now in the cave on top of Mount Temptation in Jericho. This is the cave where Hazrat Isa Islam spent almost 3 months. It is a very steep mountain that you come on. There are cable car services, and it's worth a visit, where another Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala has spent some time. I would strongly advise you to come and visit this beautiful place. Come with First Qibla Tours of Blackburn. Keep watching UCTV of Blackburn for more clips of these trips. Assalamu alaikum. This is the outside view of the cave from Mount Temptation. Subhanallah. Can everybody sit in the carts, please, so we can make our way back to the Look, I'll show you my.
have the costume for the Christmas time or something like that. They had a play. We are now at the Dead Sea, where the original name for this place was Sodom, where the curse took place for Qawm Lut, the nation of Hazrat Lut alayhi salam. Original mall the खाना तो original मैं guarantee We are now in Bani Nam to visit Masjid Lut alayhi salam and the shrine of Nabi Lut alayhi salam. As you can see, Upstairs the boy. Upstairs. this is the Roza Mubarak of Nabi Lut alayhi salam in Bani Nam, West Bank, Palestine. Yeah, the mosque here. Bani Nam. Where are we? Bani Nam. This is the town where Hazrat Lut alayhi salam arrived back after they went to Jordan when the curse and the azab took place on the ummah of Nabi Lut alayhi salam. Okay, now why did they not stay in the original town, which is Sodom? It was waterlogged. They could not stay there. It's known as the Dead Sea today, where nothing lives, nothing grows, only floats. So they moved there up the hill and stayed in this town. The azab that took place due to the sins that the nation did at that time, which were against Allah's law, against the Quran, against every teaching by Allah and His messengers. The angels came and visited Hazrat Ibrahim al-Islam to give him a barak that he's going to have a son. And then they went to visit Hazrat Lut al-Islam's area, Sodom. Now the connection between Hazrat Ibrahim al-Islam and Hazrat Lut al-Islam is nephew and uncle. What connection is it? Nephew and uncle. They're their nephews, yeah? So when they went to the city, the angels, they were tall, handsome men. As they were approaching Sodom, their daughters saw them. They told the father, there's 3 guest men coming to the city. The father said, bring them to our house. The whole family took them to their house to protect them from the evil men that were in that area. And as they were walking towards the house, Hazrat Lut alayhi salam said, our nation is finished. They are destroyed. They're full of sinners. They are full of sinners. Okay? So as the guests went into the house, the people found out they've got 3 new guests in there. His wife was disobedient to him. So she passed the message on to the people that you've got 3 men here, you can take them. And they came to the house and they were banging the door, all sorts. And Hazrat Lut al-Islam was very upset and concerned because that's his guest and he wants to protect them.
but he hasn't got any sons to protect him. So he said, I wish I had sons. At this time, one of the angels identified himself that I am Jibreel. So just imagine what Hazrat Lut al-Islam must have felt when he found out Allah has sent angels to his house in man form. At that time, Hazrat Jibreel al-Islam said to Hazrat Lut al-Islam, you, your family, and whoever is following your messages, take them out of the city by nightfall, but do not look back. So they went, and his wife looked back, but I will tell you what happened to his wife as I go along. So the angels, obviously now Hazrat Jibreel al-Islam formed in his original shape. He took his wings into the earth. What did he do? Wings into earth, the corner of his wings. As they went towards Jordan on the hills, Allah subhanahu wa ta'ala sent 3 different curses at one time. One was the city, all the city could hear was screams. Screams were so loud that you could never hear that sound. Second was rocks full of fire coming from skies, hitting the nation onto earth. And third, when Hazrat Jibreel Islam put his wing and turned the city upside down, at that time, Hazrat Lut al-Islam's wife looked back and she turned into a stone. And you can still see that in Jordan. That is small history of Nabi Lut al-Islam. Hazrat Lut al-Islam, the Ummah di ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮਤ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ। ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਤਾਲਾ ਨੇ 3 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੈਬਰੋਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਡਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਸੋਹਣੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਦੇ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਲੂਤ ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੱਕਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਜੋਰਡਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਡਮ ਛੱਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 3 ਅਜ਼ਾਬ ਭੇਜੇ ਸਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼, ਐਸੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੰਦਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਈਅਰ ਡਰਮ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪੱਥਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋਰਡਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛੋਟੀ